ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। তো আপনারা আছেন সজীব ব্লগ চ্যানেলের সঙ্গে, আমি আছি সবুজ। তো আজকে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, কীভাবে আপনারা গ্রিন স্ক্রিন ছাড়া ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করতে পারবেন। তো এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই, নিচে থাকা লাইক বাটনে একটা লাইক দিন এবং বাম পাশে সাবস্ক্রাইব বাটনটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অন করে দিন, যাতে করে আমার নতুন নতুন ভিডিও আপডেট সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যায়। তো চলুন আমরা মোবাইল স্ক্রিনে চলে যাই। হ্যালো বন্ধুরা, তো আমরা স্ক্রিনে চলে আসলাম। তো আমরা এখন গুগল ক্রোম ওপেন করব। সার্চ বারে লিখব ইউএন সার্কেন বা স্ক্রিন, যেটাই বলেন, UN skin.com। তো ভিউয়ার্স, প্রথমে যে ওয়েবসাইটটা দেখছেন UN স্কিন, তোমরা ওটা ওপেন করব। ওপেন করার পরে এমন ইন্টারফেস চলে আসবে। তো নিচে দেখতে পাচ্ছেন আপলোড ক্লিপ। তো আমরা এখানে ক্লিক করব। ফাইল থেকে আমাদের ভিডিওটা এখানে সিলেক্ট করব। তো ভিডিওটা সিলেক্ট করছি। তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ভিডিওটা লোড নিচ্ছে। তো ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ভিডিওটা রেডি হচ্ছে। তো আপনারা ওয়েবসাইট থেকে বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড সিলেক্ট করতে পারেন নিজেদের পছন্দ মতো। তো এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে নোটিফিকেশন অন করে দিন, যাতে করে আমার নতুন নতুন ভিডিও আপডেট, মোবাইল টিপস সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যায়। তো ভিউয়ার্স, আমার নেট স্লো হওয়ার কারণে একটু সময় লাগতেছে। তো আপনারা নিচ থেকে দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড আছে। ব্যাকগ্রাউন্ডগুলো সিলেক্ট করে নিজেদের মতন কাস্টমাইজ করতে পারেন। তো আমাদের ভিডিও কমপ্লিট। তো আমরা এখান থেকে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে নিলাম, দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দরভাবে কাস্টমাইজ হয়েছে। তো আপনারা নিজের দিকে গিয়ে ডাউনলোড অপশন দেখতে পাচ্ছেন। তো আপনারা চাইলে এখান থেকে গ্রিন স্ক্রিনে করতে পারেন, বিভিন্ন কালার দিতে পারেন। তো আমি গ্রিন স্ক্রিন দিলাম। তো তারপর ডাউনলোডে ক্লিক করলাম।
তো আমাদের ভিডিওটা প্রসেসিং হচ্ছে। তো ভিডিওটা যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক দিবেন। লাইক দিলে আমাদের কন্টেন্ট তৈরি করতে মোটিভেশনটা একটু বাড়ে। তো দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, আমাদের ভিডিওটা কমপ্লিট। তো এখন ডাউনলোড ক্লিক করব। তো আমাদের ভিডিও ক্লিক একবার ওকে। এখন আমরা দেখব ভিডিওটা কেমন হয়েছে। তো দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স, আমাদের ভিডিওটা কত সুন্দর ক্লিয়ার।